Şimdi arkadaşlar, öncelikle herkese hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Tusmer bünyesinde Plab 1 dersleri. Hakikaten büyük bir imkan. Tusmer ve özellikle Plab ve İngiltere United Kingdom yolunda hazırlayan arkadaşlar için. Daha önceki derslerimizde fazlasıyla zaten seminerlerimizde, tanıtımlarımızda vesaire bunlardan bahsetmiştik. Aslında İngiltere'de uzmanlıkla ilgili birçok konuyu söylemiştik. Sadece birkaç şeyden tekrar hatırlatma amacıyla bahsedeceğim. Sonrasında yavaştan konuya gireceğim. Yine sorularınız olursa lütfen sorun arkadaşlar. Hani kafanıza takılan sadece Plab 1 yani bununki dersle alakalı değil. Başka bir soru olursa lütfen sorun. Bildiğim kadarıyla size yardımcı olmaya mutlaka çalışırım. Hepinizin bildiği gibi arkadaşlar mutlaka İngiltere yolunda almamız gereken en önemli şeyler bir tanesi OET ya da IELTS İngilizce sınavı. OET ve IELTS'i aldıktan yani tamamladıktan sonra ikinci en önemli yapacağımız şey tabii ki de artık Plab 1 egzamine bir date almak. İş bulma aşamasında yine daha önceki seminerlerimizde ve tanıtımlarında anlatmıştık. NHS.jobs.uk NHS'in kendi web sitesinden rahatlıkla arkadaşlar iş bulabilirsiniz. Ve bu iş ilanları hakikaten çok fazla ama İngiltere'de ciddi bir competency var, ciddi bir yarış, rekabet var. Özellikle Hindistanlı ve Pakistanlı rakiplerinize karşı ciddi bir rekabet var. Ben burada hep seminerlerimde ya da danışmanlık isteyen arkadaşlarıma hep şunu söylüyorum. Eğer imkanınız varsa mutlaka İngiltere'ye gidin, çalışın, hospitalizasyon yapın, kısa da bir süre olsa observership'lik yapın. Çünkü bu sizin CV'nizde çok ama çok büyük bir artı arkadaşlar. Arkadaşlar gitmek isteyen arkadaşlar için Kanada olabilir. Avustralya olabilir, GMC Registration number'ınızı aldıktan sonra ya da birçok insanın yaptığı gibi Dubai ve Katar gibi Birleşik Arap Emirlikleri olabilir arkadaşlar. Direkt olarak tanıyorlar, bilginiz olsun. Herhangi bir katılım zamanında mutlaka şeyin sonunda sertifika veriyorlar. Nereye giderseniz gidin. Herhangi bir atıyorum estetik kursuna gitseniz mutlaka sertifika alıyorsunuz. Ama bu sertifikaları atmayacaksınız. CV'nizde attach edeceksiniz. Hepsini ekleyeceksiniz. 2015 yılında insanlara Almanya'ya gidin dediğim zaman Almanya'da insanlar arkadaşlar A2'li insanlar Almanya'da bir iş buldu. Bakın şimdi B2 sınavı geldi, FSP sınavı geldi. Her zaman bir şey gelmeye başladı. Yani muhtemelen siz uzman olduğunuzda artık biz bambaşka sınavların üzerine konuşmaya başlarız. Yani zaman kaybı başladı arkadaşlar. We know that this question indicates that this question reflects that she is in the menopausal period and she has got menopausal symptoms like the vaginal dryness, hot flushes, and the night sweats. So we have to diminish her symptoms. So what's the most appropriate treatment for this lady is that we have to give her a hormone replacement therapy. Okay, this is really important for us. So we need that sleep pattern change in the menopausal period, vaginal symptoms, hot flushes, okay, really important for us. And also, as I said, as I mentioned before, her mood change depends on the menopausal period. So, if we get into the explanation, we really see that hormone replacement therapy, like the estrogen or a progesterone. As you know that hormone replacement therapy divides into two therapies. You can give only estrogen, or you can give estrogen plus progesterone, okay? This really depends on the symptoms of the menopausal period. So, hormone replacement therapy like estrogen or progesterone packs, you can give oral pills or a packs, okay? This depends on, this is keen on the symptoms of her lady. Indicator as she's having a menopausal symptoms. So, this systemic treatment can also elevate symptoms of vaginal dryness. The biggest symptom of the menopausal period, except from the hot flushes and other things, was the vaginal dryness. Okay, it's really important for us. So therefore, we are giving them lubricant gel for vaginal dryness. Okay, a vaginal estrogen cream, as I said before, or a pessary would be appropriate, suitable if the patient only has symptoms of vaginal dryness or without other symptoms. In the literature, we see that the current evidence suggests that the use of hormone replacement therapy is not associated with an increase in the blood pressure. So, therefore, hormone replacement therapy is not contraindicated in women with hypertension. So, it's really important for us that if we give a hormone replacement therapy for a lady, it never increases the blood pressure. So, it's really important for us, okay? And it's good practice to monitor the patient's blood pressure 2 or 3 times in the first 6 months and then following the other 6 monthly, okay? That's really important for us. So, in this problem, we know that this lady has vaginal dryness, the hot flushes, and also sweatness. So therefore, we are giving this lady hormone replacement therapy to diminish the symptoms.
And we know that this hormone replacement therapy never increases the blood pressure. So it's really important for us. We carry on the hormone replacement therapy. So we know that hormone replacement therapy can be given patch or as a pill. We know that there are two different types that we can give it. What are the current indications for the hormone replacement therapy? We know that the first indication was vasomotor symptoms, as we mentioned before. What are these vasomotor symptoms? Like a hot flushing, including sleep, or a mood disturbance. We know these symptoms very well in our practice. And the second one, for women with early menopause, what is the meaning of the early menopause? If the woman sees the bleeding period before 40 years, okay, it's really for us, before 40 years, we call that early menopause. So, women with early menopause should be treated with the hormone replacement therapy until the age of normal transition period. So, we know that the menopausal symptoms approximately initiated 50 or 51. But if a woman starts the menopausal symptoms or sees the bleeding before 40 years old, we call that early menopause or premature ovarian failure. You know it in your clinic placement. So this is the main important that for women with early menopause should be treated with hormone replacement therapy until the age of natural menopause. The crucial, important reason is that preventing the development of osteoporosis plus cardiovascular disease. So what's the main reason for the early menopausal symptoms giving hormone replacement therapy? To prevent osteoporosis, and the second one to prevent cardiovascular complications like angina pectoris or myocardial infarction like symptoms. Okay, and carry on. For those women under 60 years who are at the risk of osteoporotic fracture, also we give hormone replacement therapy. So it's especially important to note that other indications such as vaginal atrophy also should be treated with the topical estrogens. Therefore, in our polyclinics, we are giving lubricant gels, okay? We are giving lubricant gels for the women who have got vaginal atrophy and has got some dyspareunia symptoms. Is everything okay, guys? Do you have a question? Can we carry on in English? Which one you prefer? Is there a question you want to ask? Okay. I just want to make a brief interlude because we just started now, and also I try to give all the answers to your questions, and after we start our lesson. So we're going to a brief interlude, a small gap, and after that we carry on obstetric gynecology as the questions keep on, okay? A brief interlude.